kisha niende duka fulani for these items. ninunue hizi. And you see, here's what I'll do. Sasa hivi ndivyo nitakavyofanya. I look at where those stores are located. Ninatafuta mahali hayo maduka hasa yako wapi. And in my plan, I plan out the shortest route to get to them and get back to the house. Na katika mpango wangu ninatafuta ile njia fupi ya kufika hapo kwa hizo duka na kuchukua hizo vitu na kuzirejesha kwa nyumba. And I don't deviate from the route that I take. Na hakuna wakati nitakapoondoka kwenye ile njia, nitahakikisha nimeenda pale pale. And when I get to the store, na nikifika pale kwenye lile duka, I drive a car. Mimi huwa ninaendesha gari. When I get to the store, I want the parking spot closest to the door. Na nikifika pale dukani, ninataka mahali pa kuegeza gari karibu kabisa na mlango wa duka. It saves time. Inaniokolea wakati. I don't want to park all the way at the end of the parking lot. Sitaki kuegeza gari langu kule nyuma and waste 5 minutes walking back and forth from the store. Na nipoteze wakati wangu kutembea kutoka kwa gari kwenye duka na kutoka kwa duka kwenye gari. And if there is not a parking spot close up, na kama hakuna mahali pa kuegeza gari karibu, now remember, I want the parking spot close because it saves time. Kumbuka, ninataka kuegeza gari karibu na duka kwa sababu ya kuokoa wakati. But if I don't find a parking spot close up, I'll take 10 minutes circling around waiting for somebody to come out and back their car out and where I can get the parking spot. Sasa nisipopata mahali pa kuegeza gari karibu na duka, huwa ninazunguka pale nikingojea mtu nione kama kuna mtu ataondoa gari pale karibu ndio niingize langu. Because getting a parking space close to the door is part of my mission. Sasa kwa sababu kupata nafasi ya kuegeza gari karibu na mlango wa duka ni sehemu ya huduma yangu. And then I go in the store, kisha naingia kwenye duka, and I have my list. Na niko na matarajio yangu. And I plan in my mind, all right, what's the most efficient way of getting all of this list? Na katika mawazo ninawaza ni njia gani rahisi na nzuri kabisa ya kuweza kupata hizi vitu zote kwa njia rahisi. And I go straight to wherever those things are. Na ninakwenda pale mahali ambapo hizo vitu zimewekwa. I don't take any time comparing anything. Mimi sichukui muda wa kuweza kujaribu kulinganisha vitu. If I see a can of tomato soup and that's on my list, I grab it. Don't make any difference how much it costs. Nikiangalia nikipata ile chupa ya tomato ninahitaji, sina haja na bei, ninachukua ninaweka kwenye kikapu. Because I'm on a mission. Kwa sababu niko katika huduma na lengo. And once I get the soup, I'm off then to the next item. Nikishapata hiyo ya kwanza ninaenda kwa ile nyingine. I don't look around what else is on the aisle. Sizunguki kutaka kujua ni nini kingine kiko huko. That doesn't make any difference to me. Hiyo hainiletei utofauti wowote. Because I have to go to another place to find the next item on my list. Kwa sababu itanibidi niende kwa duka lingine kutafuta kitu kingine ambacho kiko kwenye list yangu. So I am going straight to the places where all of those little items are in the store. Kwa hivyo ninaenda pale ambapo ninajua nitapata kile ninachotafuta. And I don't want to walk around looking at things expecting maybe it to dawn on me, hey, this is something else we need. Kwa hivyo huwa siendi kwenye maduka nikiangalia nikifikiria pengine hata hii tunahitaji. Adding to the list. Nikiongezea kwenye list. Listen, men. Sikilizeni waume. One of the most aggravating things, frustrating things to me, kitu kimoja ambacho huwa kinanitambausha, is when my wife and I have talked about what we need at the grocery store. Ni wakati mimi na mke wangu tumekubaliana ni nini tunahitaji kununua kwenye duka la jumla. And she has made the list. Na yeye ndiye ameweza kuandika yale makadirio ya mahitaji. She's here. I want you to go to the grocery store and pick these things up. Ananipatia ile karatasi, ananiambia nenda kwenye duka ununue hizi vitu. All right, great. Sawa.
there's a contest for me. Here's a mission for me to accomplish. Ni shindano langu. Sasa kuna huduma hapa ya kutimiza. So the most frustrating thing in the world, sasa kitu ambacho kinanitia wasiwasi sana ulimwenguni, is for us men to be doing what you asked us to do, and we're in that store collecting the items, and you call me, she calls me on the phone. Sasa ni wakati sasa tumeenda katika ile huduma ya kutafuta zile vitu umetutuma, alafu kisha ninasikia simu inalia mfukoni. Hello? Hello? Yeah, I'm here at the store. Niko hapa kwenye duka. What? You want what? Ati unataka nini? That's 4 more items. Hizo ni vitu zingine 4 zaidi. Send me a text. Sasa nitumie ujumbe mfupi. So now I've got to add 4 more things. Sasa itanibidi niongezee vitu 4 zaidi. It's messing up my mission plan. Sasa inaharibu mpangilio wangu wa huduma yangu. But finally I get all the items in my basket. Lakini hatimaye ninapata vitu zote kwenye kikapu changu. So I go to the front of the store and I find the shortest line. Kwa hivyo ninaenda katika pale kwenye meza ya pale ya dukani, ninatafuta ile nafasi ambayo ni fupi. You know, the thing I can't understand about women. Sasa kile kitu ambacho sielewi kuhusu wanawake. There's a lot that I don't understand about women. Kwa hakika kuna mambo mengi mimi sijaelewa kuhusu wanawake. But one of the things that I don't understand, lakini kitu kimoja ambacho kabisa sielewi, is I've got my basket, the items in my basket. Sasa niko na vitu vyangu hapa kwenye kikapu. And I am making a straight line to the self-checkout. Sasa nimepanga mstari ili nikaweze kulipa pale mbele. Do y'all have self-checkout here? Si tuna mahali pale pa kulipia? You know, where you're the one who scans the item and it comes up, you know? Yes, yes. Oh, I'm making my way to the self-checkout. Sasa niko katika mstari nikielekea kuenda kulipia vitu zangu. And I don't understand it. I look at the self-checkout and there's 3 or 4 or 5 places available. Ninaangalia kuna sehemu kama 3, 4 ama 5 ambazo ziko pale za kulipia. But on the way to the self-checkout, I pass, you know, a half a dozen women with stuff in their carts, and they're waiting in line at the regular checkout. Sasa ninapata kwamba ninapita katika mstari, ninapata wanawake kadhaa ambao wamepanga mstari katika ile moja tu ambao ni ya kutokea. And I'm walking by and I'm looking and I'm saying, why are you wasting your time in that line? You could get out much faster at the self-checkout. Sasa ninaangalia, ninaona kwamba kwa nini mnapoteza wakati ili muende muhudumiwe pale? Kuna ile ambao unaweza kufanya kwa haraka. But the women are standing there just carrying on a conversation with each other, you know, waiting for it, waiting in line. Lakini kina dada unakuta wako kwenye mstari, wanaendelea wakipiga ngumzo, wakingojea tu katika mstari. That person you're talking to is a perfect stranger. Sasa na yule mtu ambaye unaongea na yeye ni mgeni kabisa, hamjaionana. You've never seen him before in your life. Haujawahi kumuona tena maishani mwako. And you're carrying on a conversation with them like you grew up with them. Na mnaongea kwa ndani ni kana kwamba mlikuwa pamoja. That's just how women are. Hivyo ndivyo wanawake walivyo. They're just out to enjoy this. Wako nje kufurahia maisha. But I'm on a mission. Lakini mimi niko kwa lengo la huduma fulani. Don't get in my way. Usiingie katika njia yangu. So I go to the self-checkout and I get everything checked out and paid for. Ninaenda pale mahali pa mwenyewe kuangaliliwa vitu, naangaliwa na ninatoka ninaenda. And I go to my car. Ninaenda kwenye gari langu. And I have to load those groceries in a specific way. Na lazima nitaziweka zile vitu kwenye gari kwa njia fulani. When my wife comes home from the grocery store. Lakini mke wangu akitoka dukani, she puts her the groceries in the trunk of the car, the boot. Yeye anaweka vitu zake kwenye buti la gari. It looks like she took all the bags and one by one she just tossed them in there. Ilikuwa ni kama kwamba alichukua kila kitu na akazirusha pale ndani. And shut the boot. Na akafunga. And came home. Na akaja nyumbani. I can't do that. Mimi siwezi kufanya hivyo. See, I need some order
Mimi nahitaji mpangilio fulani. And I'm gonna put the big items in the floorboard. Nitaweka zile vitu kubwa chini kabisa. I'm gonna keep the bread and the chips separated from everything because they'll either get crushed or whatever. Nitaweka mkate na viazi kando mahali ambapo hazitavunjika. You see, I've got a plan. Sasa unaona niko na mpango. And I load up my car and I head back home. Sasa ninaweka vitu vyangu kwenye gari na ninaelekea nyumbani. And when I get back home, na ninapofika nyumbani, I expect my wife to rightfully acknowledge the victory I have just won. Ninatarajia mke wangu aweze kutambua ushindi mkubwa ambao nimeshinda. Tell me what a great warrior I am. Niambie mimi ni shujaa wa aina gani. I just conquered the grocery store. Tayari nimeshinda duka. That's the way we men look at stuff like that. Hivyo ndivyo sisi waume hutazama mambo. Do you ever travel together as on trips? Aje mmekuwa mkitembea pamoja mnaposafiri? And you're driving. Unaendesha. Women, wanawake, can stop 7 times on the way from where you start to where you're going. Wanaweza kusimama kama mara 7 kutoka nyumbani mpaka mahali mnapoelekea. Now, I'm not talking about going to the toilet. Na sisemi kuenda katika haja. I'm just talking about, hey, that looks nice, pull over. Ile naongea juu ya hiyo inapendeza. Hebu tuangalie kwanza. You know, we're driving and we go, pull over, why? Tunaendesha ninasikia hebu simamisha gari. Nauliza kwa nini? I want to see that. Nataka nione hiyo. So put on the brakes and legeza unapiga breki kabisa. Wheel around and go and let her see what nazunguka ndio tena tunarudi tena kuangalia ni nini hicho alichokuwa ameona. Has captured her interest. Sasa tuone ni nini kilichoshika umakini wake. And she'll spend 10 minutes looking at a tree. Na atatumia dakika 10 akijiangalilia mti. Then we'll get back in the car. Kisha tunarudi kwenye gari. And we'll get back on the road. Na kisha tutarudi turudi barabarani. And then after a little while she'll say, oh wait, there's a store I want to go in, let's go see what that's got. Kisha baadaye hapo kuna duka nimeona inanipasa niingie pale nione ni nini kiko hapo. I'm saying, wait a minute, that's not on the itinerary. Sasa namwambia sasa hiyo haiko kwa mpango. That's not part of the plan. Hiyo sio sehemu ya mpango wetu. Pull over. I want to see that store. Ananiambia wewe simamisha gari nataka nione. So we'll go in and spend 30 minutes just looking. Tunaingia pale tunatumia dakika 30. She don't want to buy anything. She just wants to look and touch. Hakuna kitu anataka kununua, ni kuguza tu na kuangalia. And then after 30 minutes she'll say, okay, I've had enough, let's go. Baada ya dakika 30 anasema sasa nimetosheka twende. Okay. Sawa. And so there we are. So what I did, sasa kile nilichofanya is when we decided we were going on the trip, tukiamua tunaenda safari, I took on the mission. Mimi ninachukua ile huduma. So I sat down. Kwa hivyo ninaketi chini. And I looked at how many miles, how many kilometers it was between where we started and where we're going to end up. Ninaangalia ni maili ngapi ama ni kilomita ngapi kutoka mahali tulipo mpaka mahali tunapoelekea. And I figure in my mind we're going to average about so many kilometers per hour. Na ninapiga hesabu kwa mawazo yangu tutatumia masaa fulani kwa kilomita fulani kwa lisaa. So that means that if we start off and we're careful and we stay with it, that we can get there in 3 hours. Sasa ninakuwa nimeweza kupiga hesabu ya kwamba tukitoka hapa saa fulani kwa masaa 3 tutakuwa tumefika pale. I get out the map. Na sasa ninatoa ile ramali. These days it's just push a button on your phone and you have a GPS. Sasa tu unabonyeza tu kwa simu na inajitokeza pale. But I get the directions. Sasa ninapata mwelekeo. And I choose the directions that
are the fastest. Na ninatafuta zile njia ambazo ni fupi. So I say, this is the route we're going to go. Sasa ninasema hii ndio ile ruti tutakayopitia. All right, we're going to get there. If I leave at 9 o'clock in the morning, we can get there at 12 o'clock. Na ninasema kwamba tukitoka hapa saa 3 asubuhi, tutafika pale saa 6. Now, what are we going to do when we get there? Sasa tutafanya nini tukifika pale? Just sit around the hotel room or whatever until that night? Tuketi tu pale katika ile hoteli hadi jioni? I don't have anything planned. Mimi sina kitu kingine kimepangiwa hapo. But I know that trip ought to just take 3 hours. Lakini kile ninajua ni kwamba hiyo safari imechukua masaa 3. So when I get behind that wheel, kwa hivyo nikiingia kwenye kuendesha gari, in my mind, I'm going to go to the bathroom, to the toilet, just before I get in the car to start off on the trip. Kwa hivyo katika mawazo yangu, kitu cha kwanza nitakachofanya kabla ya kuanza safari, naingia msalani kwanza. And I'm going to tell my wife, now you go to the toilet. Na ninamwambia mke wangu, pia na wewe ingia msalani. Because we're fixing to go. Tukimaliza ndio tuende safari. Once we get in the car, in my mind, it's like this. Sasa tukiingia kwa gari, katika mawazo yangu iko hivi. I'm going to make this trip. Sasa lazima ni I'm going to go as fast as I can go without getting arrested. Nitakimbiza hii gari kabisa bila kushikwa na polisi. And I'm driving. Na naendesha. I'm not going to stop unless I just can't stand it another moment. Na sitasimama mahali popote isipokuwa iwe ni kwamba ni lazima nisimame. I'm going to get from point A to point B as fast as I can. Nitatoka sehemu A hadi sehemu B kwa haraka iwezekanavyo. Why? Kwa nini? Because that's the mission. Sasa kwa sababu hiyo ni lengo la huduma yangu. And when I can get there in 2 hours and 59 minutes, kama ninaweza kufika pale kwa masaa 2 na dakika 59, in my heart, moyoni mwangu, I'm like an old African native tribe. I'm doing a victory dance in my heart. I won the mission. Mimi ni kama Mwafrika yule ambaye ni hodari, nimemaliza huduma yangu. That's how we are as men. Hivyo ndivyo tulivyo wanaume. Am I right, men? Wanaume, si ni kweli? Yeah. Life is a contest for us. Kwetu maisha ni mashindano. And ladies, na kina dada, you have to understand why we act the way we do. Lazima muelewe ni kwa nini huwa tunafanya ama tunakaa vile tunavyokaa. Now, what does this mean for you ladies? Kina dada, hii inamaanisha nini? We have, as men, we have an intense need in our lives to be adequate and competent. Tuko na hitaji ndani yetu ya kutaka kuwa ya kwamba tumeridhika na tumetosheleka. And because we see life as this contest that we're entered into, and we've got this contest that we need to win. Sasa na katika hili shindano ambao tunatarajia tumeingia ndani yake, tunataka kushinda. There can be conflicts that arise in certain situations between husbands and wives. Sasa mabadiliko yoyote yanaweza kuleta mtafaruku kati ya mke na mume. Ladies, that's why your husband does not understand why you want to stop on the way on the trip to so and so. He doesn't understand why you want to stop. Sasa wanawake muelewe, ndio maana mwanaume mnapoenenda na yeye haelewi ni kwa nini msimame. If it's not a toilet break, why are we stopping? Kama sio kusimama kwa haja ndogo, haelewi kwa nini tusimame. We've not got there yet. Hatujafika pale. You see, the conflict there is you want to look at something because it's beautiful, or you want to look at something because it's interesting to you. He just wants to accomplish the mission. Changamoto ni kwamba wewe unataka kutazama kitu kwa sababu kimekupendeza, lakini yeye lengo lake ni kutimiza huduma yake ama makusudio yake. And so ladies, you make the biggest mistake you could possibly make.
Kwa hivyo wanawake, mnafanya kosa ambalo ni kubwa unaloweza kulifanya. You try to tell your husband how he should be carrying out this mission. Sasa unajaribu kufundisha mume wako vile anavyopaswa kufanya huduma hii yake. You offer your advice. Unaanza kumpatia mashauri yako mwenyewe. Just unsolicited. He didn't ask you. You just offered your advice. Haja kuomba msaada wa mawaidha, lakini unaanza kumpatia mawaidha. Well, you know, if I were driving, unaanza kumwambia, kama ni mimi ningekuwa nikiendesha, I would go this fast. Ningekimbia kwa kasi kiasi hii. Look out, slow down, slow down. Ebu angalia, ebu tulia. You're going too fast. Unakimbia sana. Hey, you're too close to the line. Be careful, you're too close to the cars going by. Umekaribia sana huyo mstari. Umekaribia yale magari yanapita. My wife, mke wangu, cannot stand for me to drive in the left lane of a 4-lane highway. Hawezi kunikubalia niendeshe katika upande wa kushoto kabisa wa barabara yenye barabara 4. And let anybody pass us on her side of the vehicle. Na hataki ya kwamba kuwe na gari ambalo litakalotupita kwa upande wake mahali ameketi. She will get on me. Atanipigia kelele. Either speed up or get over in the lane, this lane. I don't like people passing on my side. Ananiambia kwamba aidha ukimbie mbio kuliko hilo gari ama uingie kwa hiyo laini tuwe mbele ya hizo gari zote. Sitaki mtu apite karibu na mimi. Go faster, people are passing me. Harakisha, watu wanakupita. Listen, ladies, your man needs to know that you see him as a hero. Kina dada, changamoto ni hii. Wanaume ama mume wako anataka wewe umuone kama yeye ndiye shujaa wako. He needs to know that you see him as a conquering warrior. Anataka umuone kana kwamba ni shujaa ambaye ameshinda vita. And now listen, ladies. Hebu sikiza kina dada. Anytime you offer any advice or you say anything that would make him feel as though you are criticizing his plan, wakati wowote unapofanya hali ya kumshauri ama anasikia ni kana kwamba unatoa makosa maoni yake, what he feels is rejection. Kile huwa anasikia ni kutengwa. What he perceives is that you do not trust him. Kile ambacho anachokiona ni kwamba wewe haumdhamini. What he perceives is that you feel he is incompetent. Kile anachokihisi ni kwamba unamuona kana kwamba yeye hajakamilika. So the point I'm making for you is this. Sasa lengo langu ni hili. Understand why your man goes about doing what he does in the way that he does it. Sasa upate kuelewa ni kwa nini mume wako huwa anafanya mambo vile huwa anayafanya hivyo. And try, if you're not happy with the way things are going, na kama haujafurahishwa na vile mambo yanavyofanyika, don't just criticize him. Usimtoe tu makosa. Ask him if you could talk to him about something. Muulize, je, ninaweza kukuzungumzia kuhusu jambo fulani? Wait until the mission has been accomplished. Subiri mpaka ile huduma imekamilika kwanza. And then just say, hey, let's sit down for a minute. I want to talk to you about something. Sasa mketi umwambie, sasa ningehitaji tuketi tuongee juu ya kitu fulani. And then say, thank you for this trip. I'm having a great time. I just am glad to be with you. Mwambie, ninashukuru kwa sababu ya safari hii na ninafurahia kuwa pamoja na wewe. Do something to build him up. Fanya kitu cha kumjenga. And then you can feel free to say, look, can I just give you a thought about something that happened on the way? Na umwambie sasa ninaweza nikakupatia wazo kuhusu kitu ambacho kilifanyika katika safari yetu.
And when you approach things like that, you're building him up and saying, now, I'm not criticizing you in any way. Sasa unapoanza kuleta mambo kama yale na unamwambia vizuri ya kwamba mimi si ati ni makosa ninakutoa. I just wonder if you've thought about this from this perspective. Sasa unamwambia kwamba ninafikiria, sijui kama ulifikiria kuhusu jambo hili kulingana na mtazamo huu. Think of ways that you can give your opinion, share with him your feelings, but in a non-threatening way for him, in a way that does not make him feel as though you see him as incompetent, as a loser. Sasa tafuta njia ya kuweza kumwelezea jambo kwa njia ambayo haitaonekana ama hata hisi kana kwamba unamuona kwamba yeye ni duni na kwamba hajui kile anachokifanya. Does that make sense, ladies? Je, hiyo wakina dada mmeelewa hiyo? All right, number 3. Sasa jambo la 3. Men use language differently than women do. Wanaume hutumia lugha tofauti na wanawake. Women use language to communicate. Wanawake hutumia lugha kuwasiliana, to express their feelings, kueleza hisia zao, to build relationships. na kujenga mahusiano. Men use language to express information. Wanaume hutumia lugha kueleza habari na dhana, to maintain status, kudumisha hadhi yao, and to solve problems. na kutatua matatizo. Ladies, remember, men are geared to be problem solvers. Wanaume wamekusudiwa kuwa wasuluhishi wa matatizo. They are providers. Wao ni watoaji. They have to figure that out. Lazima wafikirie juu ya hiyo. They're geared to solve problems. Wao mawazo yao inaelekea katika kusuluhisha matatizo. A man will see listening as only a tool to help him arrive at a solution for a problem. Sasa mwanaume anaona kusikiliza tu kama chombo cha kutumiwa. That's why I said to you yesterday, Kama ndio maana niliwaambia jana, giving you my own experiences, nikiwapatia mifano kuhusu mimi mwenyewe. we're not good at listening, but we are good at problem solving. Sisi sio wazuri katika hali ya kusikiliza, lakini ni wazuri katika kuleta suluhisho. This is why your husband always, whenever you just want to talk, he thinks you've got a problem you want him to solve. Sasa ndio maana mume wako wakati wote ukimwambia nataka tuongee, anafikiria sasa hapa kuna tatizo ambalo ninahitaji kusuluhisha. And the reason that is because that's who he is. Na kwa sababu ya hiyo ni kwa sababu yeye hivyo ndivyo alivyo. So ladies, when you want to just talk, kwa hivyo kina dada, unapotaka tu kuongea, or when you've got something on your mind or on your shoulders or on your heart, kama una jambo katika moyo wako ama katika mabega yako, and you just need to talk, na unataka tu kuongea, tell your husband that's all you need. mwambie mume wako hivyo tu ndivyo unataka. My wife has gotten to the point now, sasa mke wangu amefikia mahali sasa where she will look at me and say this, ya kwamba ataniangalia na kuniambia, I don't need your help. sihitaji msaada wako. I'm not looking for you to give me a solution. Sikuulizi unipatie suluhisho. But I need you just to sit and listen to me. Lakini ninataka uketi tu na unisikilize. Let me share my heart with you. Wacha nikuelezee moyo wangu. Just tell him, ladies. Mwambie tu dada. He'll be okay with that. Atakuwa sawa na hiyo. As a matter of fact, that'll be kind of a relief to him. Na hasa hiyo itakuwa ni kumuondolea mzigo kwake. So you mean I don't have to exert any energy, mental energy, to help you out of whatever situation you're in? Sababu hiyo itanisaidia kutoanza kutumia nguvu nyingi kujaribu kufikiria ni nini ambao unahitaji. All I have to do is listen. Kile tu ninahitajika kufanya ni kusikiliza tu. That's fine with me. Hiyo iko sawa na mimi. It's kind of a relief to us if we know that. Hiyo inatuondolea mzigo mwingi kama tukijua hivyo mapema. This is how men use language. Hivyo ndivyo wanaume wanatumia lugha. Men also will use words differently than women. Sasa wanaume pia hutumia maneno kwa njia tofauti na wanawake. Ladies, when you express yourselves, your frustration, a lot of times you will use grandiose kinds of
broad expressions. Wanawake wanapotaka kuonyesha kufadhaika wanaelezea maneno kwa njia ambayo ni kubwa sana. I've heard these things before. Nimewahi kusikia mambo kama haya hapo mbeleni. You never spend any time with me. Wewe huwa hautumii muda wako na mimi. We always do what you want to do. Siku zote tunafanya kile wewe unataka tufanye. That's how women will express themselves. Hivyo ndivyo wanawake mara nyingi wanavyoongea. What you're doing is you use these sweeping kinds of terminology because you want to make a point. Sasa unatumia maneno haya ambayo inafagia kwa jumla kwa sababu kuna kitu unataka kusema. You want us to know how important whatever this is that you're talking about, you want us to know how important it is to you. Sasa unataka tujue vile hili jambo unataka tuongee ni la muhimu kwako. And so you'll use these sweeping terms. Kwa hivyo unatumia semi hizi ambazo zinafagia kila kitu. But remember, we said yesterday, the left brain is very precise. Sasa kumbuka vile tulisema jana. Ubongo wa kushoto unalenga mahali ambapo ndipo. We use words concretely. Tunatumia maneno ambayo yenye lengo fulani. For instance, the response to the first one, you never spend any time with me. Nikijibu kuhusu ile jambo ambalo ya kwa ati wewe huwa hautumii muda na mimi. Well, immediately I'm going to start thinking now, let's see about that. Sasa vile nitakavyofikiria ni kwamba hebu ngoja tuchunguze hiyo jambo. And in my mind I start going over the calendar for the last 2 weeks. Alafu ninaanza kurudi nyuma katika siku zilizopita. And you know, I can say that is not true. I spent 30 minutes with you last Tuesday. Sasa ninakwambia sasa Jumanne tulitumia dakika 30 na wewe. That's not what you meant. Lakini wewe hukumaanisha hivyo. But that's what I heard. Lakini hivyo ndivyo nilisikia. Because I use words differently than you do. Kwa sababu ninatumia maneno kwa njia tofauti na vile wewe unavyotumia. We always do what you want to do. Jambo la pili hilo lingine ni kwamba siku zote tunafanya kile wewe unataka tufanye. That's not true. You chose the restaurant when we went out 2 weeks ago. Hiyo si kweli. Unakumbuka hoteli tulioenda ni wewe uliamua. You see, that's not what you were communicating. Lakini hiyo sio kile ulichokuwa unataka kusema. In your mind. Katika mawazo yako. But that's what I heard. Lakini mimi hivyo ndivyo nilivyosikia. You must realize that one of the biggest challenges ladies, one of the biggest challenges for your man is to correctly interpret and support you when you are talking about your feelings. Wanawake lazima mtambue kuwa moja ya changamoto kubwa kwa wanaume ni kukutafsiri kwa usahihi na kukusaidia unapozungumza juu ya hisia zako. There are times when my wife wants to express her feelings to me and it scares me to death. Kuna wakati mke wangu anataka kunielezea hisia zake, lakini hiyo inanitia wasiwasi kabisa. Because I feel like I'm about to enter into a minefield. Sasa ninasikia ni kama tayari ninaingia katika sehemu yenye ina vilipuzi. And I don't know where the mines are buried. Na mimi sijui kile kitakacholipuka kitalipukia wapi. And if I say one wrong word, na nikitumia neno moja ambalo sio sawa, boom, kuna lipuka. I just stepped on a mine. Sasa tayari nimelipuliwa. You know, it intimidates us as men. Nakwambia inatutia wasiwasi kama wanaume. Because sometimes we don't know how to interpret what you're saying. Kwa sababu hatujui jinsi ya kutafsiri ni nini unachokisema. Are you mad at us? Je, umetukasirikia? Have we failed you in some way? Je, kuna mahali ambapo hatukufanikiwa kufanya vile ulihitaji? Ladies, help us understand what you're saying to us. Kina dada, tusaidie kuelewa ni nini mnachotuambia. Be more precise in your language. Kuwa wa kueleza kinagaubaga katika lugha yako.
Men and women process information differently. Wanaume na wanawake wanashika maneno na kuyachanganua kwa njia tofauti. Ladies, when you sometimes you use conversation as a means of thinking out loud. Wanawake mara nyingine hutumia kuongea kama njia ya kufikiria. Talking is a way for you to understand concepts that are being given to you. Kuongea ni njia ya kujaribu kuelewa mambo yale ambayo umepatiwa. But men tend to think silently. Lakini wanaume huwa wana tabia ya kufikiria wakiwa wamenyamaza. We receive information and we mull over that situation, that information. We think about it. We don't have an immediate response. Sasa wanaume huwa wanafikiria wenyewe kimya, wakitafakari juu ya habari ambayo hutolewa kwao. So ladies, you're talking to your husband. Sasa kina dada, unapoongea na mume wako, and you're processing information in your mind and heart out loud. Na wewe unafikiria mambo yale unayofikiria kwa akili zako na kwa mdomo. And we're not saying anything. Na sisi unaona tumenyamaza, hatusemi kitu. You know, that's a lot of times you'll go, well, ndio kwa ghafla unasema sasa, don't you have anything to say about that? Una kitu cha kusema sasa? And it's not that we're ignoring you. Si ati ya kwamba tunakupuuza. Now men, wanaume, with some of you, kwa wengine wenu, it is that you're ignoring your wife, and that's why you're in the mess you're in. Sasa wengine wa wanaume ni kupuuza, na ndio maana wako kwa shida kubwa walio ndani yake. Sasa don't ignore your wife whenever she's talking to you. Usipuuze mke wako wakati anapokuzungumzia. But ladies, if we're silent, it does not mean we're not listening. Kina dada, kama tumenyamaza haimaanishi hatusikilizi. It means that we process information differently than you do. Inamaanisha jinsi tunavyochukua habari na kuifikiria ni tofauti na wewe. A lot of times what we're saying with our silence is, I just don't know what to say to you yet. Mara nyingi vile tunavyosema kwa kunyamaza kwetu ni kwamba hata sijui nitakujibu namna gani. Too often, ladies, when you jab us and fuss at us, what do you think? Why aren't you talking to me? Don't you love me? Does anything I have to say matter to you? Sasa wakati mwingine kina dada mnatuvamia ya kwamba sasa mbona usemi kitu? Mbona kwani kile kitu nimesema hakikujalishi? Listen ladies, sikiza kina dada. Do you think it's wise if you took a stick out in the bush and you poked a lion with it? Kina dada, ninauliza swali. Unafikiria ni hekima kuchukua kijiti na umkute simba uanze kumgonga nacho? He's sitting there, na ameketi pale, minding his own business. Yeye ametulia ako kwa shughuli zake. Not hurting you, not hurting anybody. Hakuumizi wala haumizi mtu yeyote. And you take a stick and go up and jab him. Nawe unachukua kijiti unaanza kumgonga. Is that smart? Hiyo ni hekima kweli? No. What will that lion do? Huyo simba atafanya nini? Oh, thank you for waking me up. I should be on my way doing the things I need to do as a lion. Ati simba ataamka aseme, asante kwa kuniamsha. Ninapaswa kuamka na niende nikafanye mambo yale nafaa kufanya kama simba. No, that's not what he'll do. He'll turn on you and pounce. La, hatafanya hivyo, atakuvamia na akurukie. Ladies, when you want us to communicate with you, kina dada, wakati mnapotaka sisi tuweze kuzungumza nanyi, don't poke us with a stick. Usitugonga gonge na kijiti. We'll respond. Tutaweza kujibu. I mean, that's, lady, do you hear that, ladies? Kina dada, mmesikia hiyo? I told the men yesterday, every time y'all responded, I said, men, are you listening? Jana nikiongea na wanaume, niliwaambia kina dada, nilikuwa naambia wanaume mnasikiliza. Well, ladies, you need to listen and pay attention. Sasa kina dada, leo ni nyinyi lazima msikilize sasa. Communicate with your husband. Understand that he
processes information differently than you do. Unapozungumza na mke wako na mume wako, lazima uelewe ya kwamba yeye jinsi anavyofikiria ni tofauti na wewe kabisa. All right, number 4. Jambo la 4. Men deal with stress differently than women do. Wanaume hukabiliana na msongo wa mawazo tofauti na wanawake. I'm already out of time, but I'm just going to take an extra few minutes because we've shifted the time. Okay. Men deal with stress differently than you do. Wanaume hukabiliana na msongo wa mawazo tofauti na wanawake. Men deal with stress by retreating. Wanaume hukabiliana na hali ya mafadhaiko kwa kurudi nyuma. By withdrawing. Kujiondoa. By focusing intensely upon the issue that is at hand. Au kuzingatia sana maswala yanayohusika. Some people call this going into their cave like a bear, like a lion. Sasa watu wengine huita hii kwenda katika mapango yao kama dubu au kama simba aliyejeruhiwa. Men are geared to solve problems. Wanaume wamekusudiwa kutatua shida. And the way we develop as men, as individuals, tends to cause us to deal with stress as individuals alone. Na kwa hivyo hiyo inafanya wanaume tutake kutatua matatizo yetu kibinafsi peke yetu. Remember, we are analyzers. Kumbuka sisi ni watu wa kukaa chini na kutafakari na kupanga kwa akili. We are concerned with the bottom line. Kile tunachofikiria ni mwisho wa jambo hili ni upi. We want to get to the solution of a problem. Tunataka tufikie suluhisho la hiyo shida. We rarely ask for help. Ni nadra sana kwetu kuomba msaada. Because we can solve the problem. Kwa sababu tunajua tunaweza kutatua shida yetu wenyewe. To ask for help for most men feels like defeat. Sasa kuomba msaada kwa wanaume wengi huwa inahisika ni kana kwamba ni kushindwa. For most men, asking someone for help is a sign of weakness. Kwa wanaume wengi ile hali ya kuomba msaada wa chochote ni kama dhihirisho la udhaifu. Just because of the way we are and how we develop from little boys. Ni kwa sababu ya jinsi tunavyokuwa na vile tunalelewa na vile tunavyojiunda tangu tukiwa vijana wachanga. And ladies, for a man, talking is not part of the process of problem solving for him. Wanawake, sikiliza. Ile hali ya kuongea sio njia moja ya mwanaume ya kusuluhisha matatizo kwake. You'll see your husband and you'll come to him and say, "Oh honey, you look troubled." Sasa unakuja kwake unamwambia, mke wangu ninaona ni kama unasumbuka. What's wrong? Talk to me. Talk to me. Niongeleshe. He don't want to talk to you. Yeye hataki kuongea na wewe. He doesn't listen. Your man, it's not that he doesn't want to talk to you, he doesn't want to burden you with his problem. Si ati ya kwamba mume wako hataki kuongea na wewe, kile anachofanya hataki kukutatiza na matatizo yake. That's why it's so hard for men to embrace the partnership idea of a marriage relationship. Hiyo ndiyo maana kuna shida kubwa kwa wanaume kuweza kuelewa hii mambo ya ushirikiano katika ndoa. You know, where you share the sorrows and enjoy the pleasures of and blessings of your marriage. Ile hali ya kuweza kubebeana, ile hali ya kusikia hali ya hofu pamoja na pia kufurahia furaha katika ndoa. Your man is used to solving problems as an individual. Mume wako amezoea kusuluhisha matatizo akiwa yeye mwenyewe binafsi. It's his problem. Ni shida yake mwenyewe. And he needs to deal with it alone. Na anahitaji kuishughulikia akiwa peke yake. Now here is a curious thing about men. Hii ni jambo ambalo ni la kushangaza kuhusu wanaume. Now remember, men are achievers. Kumbuka, wanaume ni watu wa kutaka kufanikiwa. They're geared to win, to conquer.
wao wameumbwa ya kwamba shughuli yao kubwa ni kuweza kushinda na kumiliki. They're geared to solve problems. Wao wameundwa njia ya kwamba ni watu wa kusuluhisha matatizo. So if there is stress in their lives regarding a problem they can't solve right now. Kwa hivyo kama kuna msongo wa mawazo kwa sababu ya jambo wameshindwa kusuluhisha, a man many times will distract himself with a task or with something around the house or doing something. Sasa mwanaume kila atakachofanya atajipa shughuli nyingine ili aweze kuondoa yale mawazo. So your man, kwa hivyo mume wako, says, I can't talk about it. It's been on my mind. I'm struggling with this. I just need to have some space. Atasema kwamba sitaki kuongea juu ya hiyo, iko katika mawazo yangu, nipatie muda. So you understand this, so you ladies, you'll say, okay, I'll leave you alone. Sasa kina dada mtasema nimeelewa, basi nitakuacha, nitakupatia muda wako. And then the next thing you know, he's in the living room watching television. Alafu kisha baada ya muda mfupi unampata mezani anatazama runinga. And you're thinking, na wewe unafikiria, I thought you were so stressed out. Nilifikiria uko na msongo mwingi wa mawazo. But you're watching TV. Lakini sasa ati ni runinga unatazama. You can't talk to me, but you can watch that television. Huwezi kuniongelesha lakini unaweza kuangalia televisheni. You see, that's how you would respond if you didn't know what I'm telling you. Sasa hivyo ndivyo unajibu kama huelewi ni nini kinaendelea katika mawazo yako. Or your man, now I like to play golf. Sasa mimi hupenda kucheza gofu. I do that a lot at home when I'm at home. Hiyo ninafanya hiyo sana wakati niko nyumbani. And sometimes when I'm feeling pressure, na wakati mwingine wakati ninasikia nina msongo wa mawazo, I'll go to the golf course. Nitaenda katika uwanja wa gofu. Now why is that? Kwa nini? Because golf is the ultimate game that you play against yourself. Sasa kwa sababu gofu ndio mchezo wa pekee ambao unaocheza dhidi yako mwenyewe. It's just you and that little ball and that golf course. Ni wewe tu na kale kampira kadogo na uwanja mkubwa wa gofu. And so sometimes I'll just go to the golf course and I'll play a little golf and I'll have as my goal to play well. Sasa nitatoka kwa nyumba niende kwenye uwanja wa gofu nikiwa na lengo ya kwamba nitacheza ile gofu vizuri mpaka nilenge kwenye shimo. Now do you know what I've done? Unajua ni nini nimefanya? I have recharged my battery. Sasa nimetia moto battery yangu by winning a victory. Kwa kushinda ushindi pale. Solving a problem. Nimesuluhisha tatizo fulani. It's the problem of how am I going to make this shot? Sasa ni shida ya huu mpira nitaugongaje mpaka uingie kwenye shimo. Am I going to play the game the way that I want to play it? Je, nitaweza kucheza huu mchezo vile ninavyotaka kuucheza kweli? And when I do, it charges me and gives me fresh energy to go back to the problem that really exists and attack it again. Na wakati nimefanikiwa kufanya vile, ninasikia nina uwezo wa kurudi nyumbani kusuluhisha ile shida ambayo niliacha pale. So for your man, it may be fishing. Kwa mume wako pengine ataenda kuvua samaki. For your man, it may be doing some kind of a project around the house. Pengine mume wako ni kujishughulisha kukamilisha jambo fulani katika nyumba. For your man, it may be solving somebody else's problem in the church. Na mume wako pengine kwake atasuluhisha shida ya mtu mwingine kanisani. But whatever it is a way for him to get recharged because he conquers something. He solves a problem. He overcomes something. And that gives him renewed energy to go back and attack his problem stronger and more effectively. Sasa chochote kile ambacho mume wako atakachoenda kukifanya kinamsaidia kwa sababu atapata nguvu mpya za kuja na kuendelea kusuluhisha matatizo yale mengine aliyoyaacha. Does that make sense, ladies? Kina dada mmeelewa sasa?
So don't worry about it if your husband, your man goes into his cave. Sasa usiwe na wasiwasi wakati mume wako ameingia kwenye pango lake. Now men, you need to be careful that you don't stay in your cave longer than you need to. Wanaume na nyinyi pia sasa mkumbuke msikae kwenye pango muda mrefu. Yeah. Because doing that, focusing on that problem can bring depression. Sasa kwa sababu ukifanya hivyo kufanya vile inaweza kukuletea msongo wa mawazo hadi kufikia ugonjwa. Men, listen to me, look at me, guys. Wanaume nitazameni. It's hard for us, but sometimes you've got to ask for help. Ni vigumu, wakati mwingine ni ngumu kwetu, lakini wakati mwingine inakubidi uombe msaada. Sometimes you've got to ask for advice. Wakati mwingine ni vizuri utafute mashauri. And this is one of the hardest things for us to do, because we think asking for help means that we're weak. Sasa hiyo ni jambo moja ambalo ni ngumu kwetu, kwa sababu tunafikiria kuomba msaada ni kumaanisha sisi ni wanyonge na wadhaifu. That's not true. Lakini hiyo sio kweli. Sometimes asking your wife for help, just running something by her. Your wife is a smart woman. She might give you the solution to your problem. Sasa ile hali ya kuweza kuomba msaada hasa kwa mke wako, mwanamke wako ni mtu ana akili nzuri, kwa hivyo huenda akakupa jawabu ambalo ni sahihi. So men, don't go in that cave and just live there. Kwa hivyo wanaume, usiingie kwenye pango na ukae pale sana. Recognize the time that you need to come out and just admit, I can't solve this problem. I need somebody's help. Tambua wakati wa kusema sasa hii imenishinda, sasa ninahitaji mtu wa kunisaidia. And by the way, what did God call your wife? Na sasa kwa kweli Mungu alimuita mke wako nani? Alimuita nini? Help meet. Msaidizi. She is your helpmeet. Yeye ni msaidizi wako. So let her help you. Kwa hivyo mkubalie akusaidie. Now ladies, kina dada, don't make the mistake of following the lion into his cave. Usifanye makosa ya kumfuata simba anapoingia kwenye pango lake. That's not a good strategy. Hiyo sio mbinu nzuri kamwe. Let your husband work things out in his life. Waacha mume wako ashughulikie mambo yake maishani mwake. In his way. Kwa njia yake binafsi. All right, number 5. Jambo la 5. We're just going to keep going until I finish this, okay? Wacheni tuendelee mpaka tumalize hii kwanza. Now ladies, this should not be well, it should be a revelation to you. Men see sex differently than women. Sasa wanawake, hii inafaa kuwa ni ufunuo kwenyu. Sasa wanaume hutazama ngono tofauti na wanawake. Women see sex in terms of an emotional relationship. Wanawake wanaona ngono katika swala la uhusiano wa kihisia. Men see sex primarily as the physical act. Wanaume huona ngono kimsingi katika swala la tendo la kimwili. Men, listen to me. Wanaume nisikilizeni. Do you want to know how your wife spells sex? Ungependa kujua jinsi mke wako anavyoelezea ngono ni nini? Your wife spells sex T-I-M-E. Anaielezea ngono ya kwamba ni muda. Time. Muda. She wants you to spend time with her. Anataka wewe utumie wakati wako na yeye. For her, a sexual encounter with you begins, if it's Monday, a sexual encounter for Monday night starts on Monday morning. Sasa lile tendo la ngono lako na mke wako kama ni la Jumatatu jioni huwa linaanza Jumatatu asubuhi. She wants you to spend time
cultivating that encounter with her. Anataka utumie muda wako ukijaribu kupalilia yale matukio ya jioni. And really it shouldn't just be on the day you want to have sex. It should be all the time. Na sio lazima iwe ati ni kwa sababu ya siku ile unataka kupata ngono, lakini inapaswa kuwa kila wakati. But men, if you will cultivate the relationship with your wife, you will find that your sex life will become better. Sasa wanaume, utagundua kwamba kama utaweza kuwa wakupalilia muda wako na mke wako, utapata ya kwamba ngono yenu itakuwa nzuri zaidi. She wants to know that you want to spend time with her because of who she is, not because of what she can do for you. Angependa kujua ya kwamba unatumia muda wako na yeye kwa sababu ya kuwa yeye, unajua yeye ni nani, kuliko ya kwamba unataka kutumia muda wako na yeye kwa sababu ya kile anachokupatia. So she wants to feel your touch. Kwa hivyo angependa kuhisi uguzo wako. Good morning, sweetheart, and you give her a kiss. Habari ya asubuhi mpenzi wangu, na unambusu. She wants to hear you involved in her life. Angependa kukusikia ukihusika na maisha yake. What's on the agenda for you today? Ni nini umepanga kufanya leo? Tell me what's happening in your life. Niambie ni nini kinachofanyika maishani mwako. She wants to hear from you during the day. Angependa kusikia kutoka kwako mchana. What's wrong with picking up the phone and calling your wife just to say I love you? Kuna makosa gani kuchukua simu na kumpigia mke wako na kumwambia tu nakupenda? Send your wife a text. Amtumie arafa fupi. This morning, asubuhi ya leo, at about 2 a.m. kitu saa 8 ya asubuhi, I was wide awake. Nilikuwa niko macho kabisa. And so I was thinking about my wife. Na nilikuwa nafikiria juu ya mke wangu. And so I decided that I would send her a text. Nikaamua nitamwandikia ujumbe mfupi. To tell her what I was thinking. Kumwambia kile ambacho nilikuwa nafikiria. Now I'm not going to tell you. Sasa sitakwambia kile nilichokuwa namwambia. I want you to still have respect for me after I leave. Ningependa tu uniheshimu kabla niondoke. But I wrote my wife a little romantic text. Lakini nilimwandikia ujumbe mfupi wa kimapenzi. And she responded. She liked that. Naye akajibu na akapendezwa na hiyo. What's wrong? It took me 2 minutes. Ilinichukua tu dakika kama 2 hivi. 1 minute to think of what I wanted to say, and the other minute to write it out. Dakika moja ya kufikiria nataka kusema nini, na dakika moja ya kuandika na kutuma. Your wife wants to hear that. She likes that kind of thing. Mke wako anataka kusikia hiyo, anapendezwa na mambo kama hayo. And do you know what that does? Na unajua hiyo inafanya nini? Or men, I'm sorry. Men, do you know what that does? Wanaume, mnajua hiyo inafanya nini? That is like pouring gasoline into the tank of your automobile. Hiyo ni kama kuweka petroli kwa gari lako. That is the substance by which that will crank her up like a motor. Hicho ndicho kile kitakachomkoroga yeye. And make her romantically inclined towards you. Na kumfanya awe tayari kimapenzi. So men, your wife spells sex T-I-M-E. Kwa hivyo wanaume, mke huwa anaandika neno ngono ya kwamba ni muda. Ladies, kina dada, your man spells sex S-E-X. Wanawake, mume wako huwa anaandika ngono ni kwamba ni N-G-O-N-O. Oh, is that? Is the translation in Swahili? Okay, all right. Ladies, kina dada, if you're going to have a sexual encounter, you want it to start on Monday night. You want it to start on Monday morning. For your man, if you want to have a sexual encounter at 9 o'clock on Monday night,
He's ready to go at 8:59. Sasa kina dada, kama unataka kuwa na tendo la ngono na mume wako, unaanza kuandaa asubuhi ili ifanyike jioni. Lakini kwa mme, kama inahitajika ifanyike saa 4, saa 3 na dakika 59 ako tayari. It doesn't take him any time to get ready. Haimchukui dakika yoyote ama muda wowote kuwa tayari. He's ready all the time. Ako tayari wakati wote. That's why, ladies. Ndio maana kina dada. Listen, men, let me ask you a question. Wanaume nataka niwaulize swali. Well, first of all, let me tell you this. Ngoja kwanza niwaambie hivi. Men are sexually aroused visually. Wanaume huwa hisia zao za kingono huwa zinaamshwa na kile wanachokiona. It starts with the eyes. Inaanzia na macho. Women are sexually aroused by touch or emotional connection. Lakini wanawake huamshwa hisia zao za ngono kwa kuguzwa ama ile hali ya mahusiano ya kindani. Men, does your wife have certain clothing outfits that you prefer above the rest of her outfits? Wanaume, je, kuna mavazi ambayo mke wako akivaa unayapendelea sana kuliko mengine yote? Yeah. Yeah. And most of the time, na mara nyingi, the reason we prefer that outfit on our wife, sababu ya kupendelea yale mavazi mke akiwa ameyavaa, is because it makes her look good in our eyes. Ni kwa sababu inamfanya akaye anapendeza machoni petu. It might accent the curves in her body. Inaweza kutoa umbo lake vizuri la mwili wake. It might strike a chord of sexiness in his eyes. More than most of your clothes do. Inaweza kutoa ile ujumbe wa hali ya ngono katika macho yako kuliko mavazi mengine yote. So wives, think about it. Kwa hivyo wanawake, hebu fikirieni juu ya hiyo. Have you got a dress that you wear and it seems that almost every time you wear it your husband gets frisky? Wanawake, hebu fikiria, kuna vazi ambalo huwa unavaa na ukilivaa unajua mume wako anaamka anakuwa kitu kingine. You've got this red dress. Kuna ile vazi tu nyekundu ile. Now you've got a blue one, you've got a pink one, you've got an orange one, you've got a black one. Uko na ya manjano, uko na ya hudhurungi, uko na ya kijani kibichi. But it seems like, and whenever you wear those dresses, you know, lakini inaonekana ukivaa hizo zingine zote nothing happens. Hakuna kitu hufanyika. But when you put on that particular dress, lakini ukivaa hii tu, hii nyekundu hii, all of a sudden your husband is all hands. Ghafla tu mume wako mikono imeanza kutembea. He's wanting you. Anakutaka sasa. That's because he sees something. Ni kwa sababu kuna kitu ameona. He sees something that he likes. Kuna kitu ameona ambacho kinampendeza. It stimulates him. Hiyo inamshawishi. Ladies, has this ever happened to you? Kina dada, hiyo imewahi kukufanyikia? I know the answer to this question. Ninajua jibu la hii swali. Have you ever been getting ready for church on Sunday morning? Je, umewahi kuwa ukijiandaa kwenda kanisani asubuhi Jumapili? You know, you're focused on one thing. Wewe lengo lako ni moja. You've got to get yourself dressed. Ninapaswa nivae vizuri. You know, you got to get your hair done just right. Tengeneze nywele zako vizuri. You've got to get on all of that war paint. Uweze kujipaka zile rangi zote. Your makeup's got to be just right. Sasa unataka kuhakikisha uso umetengeneza vizuri. You've got to find just the right outfit and the shoes and the bag, the purse. Unatafuta ile vazi inayolingana na viatu na kibeti. And then once you've got all that taken care of, then you've got all the children you've got to get dressed. Baada ya kuendelea kujitengeneza, watoto pia unahakikisha umewashughulikia. You have to be at the church at 10 o'clock. Unahitaji kuwa kanisani saa 4 kamili. Because you're the one that's in charge of whatever. Kwa sababu wewe leo ndio umesimamia
chochote kile. And so you're getting dressed, you're moving around trying to make sure everything is just right. Sasa umevaa na unajaribu kuhakikisha kila kitu kinaendelea vizuri. And I don't know about you ladies. Na sijui kuhusu nyinyi kina dada. But with me, and only with me. Sasa hii ni mimi. You know, when my wife's getting dressed on Sunday morning, a lot of times she just walks around in her underwear. Wakati mwingi mke wangu anapovaa kwenda kanisani anapita mbele zangu tu na chupi. And you may do that. Na pengine unafanya hivyo pia. And so here you are, you have to be at church at 10 o'clock. Sasa hapa unapaswa kuwa kanisani saa 4 kamili. And all of a sudden your husband gets romantic with you at 9:30. Ghafla mme wako amepandwa na hisia za kutaka ngono saa 3:30. He comes up, starts trying to hold you and kiss you, and you know what he wants. He's turned on. He wants to have sex. Sasa ameanza kuja na kukukumbatia, kukubusu. Sasa unajua nini kinafanyika? Anataka kupata na wakati na wewe. And you look at him and say, "What is wrong with you?" Na wewe unamwangalia unamuuliza, "Ni nini mbaya na wewe?" Don't you know what time it is? Kwani hujui ni saa ngapi? I got to be at the church in 30 minutes. Ninapaswa kuwa kanisani nusu saa inayofuata. He says, "That's okay. Anakwambia hiyo ni sawa. I'm the pastor. We can be late." Mimi ndiye mchungaji, tunaweza chelewa kidogo. Why would he do that? Kwa nini anafanya hivyo? You know why? Unajua ni kwa nini? Because you've been parading around in front of him in your underwear. Ni kwa sababu umekuwa tu ukipita mbele zake and he is visually stimulated. He sees what he likes. Na sasa kwa sababu ya asilia ya mwanaume ameona kile anachopenda. And the time and the church doesn't matter. Na sasa kanisa na masaa hiyo haijalishi tena kwake. That's why your man ndio maana mme wako sometimes acts the way he does. Huwa anafanya vile huwa anafanya. Because he is visually stimulated. Kwa sababu yeye shida yake ni macho ambao inatiwa ushawishi. Men, wanaume, your wife is not visually stimulated. Mke wako yeye hapandishwi hisia na kutazama. Now last night I was thinking and envisioning in my mind, I was envisioning my wife. Sasa jana jioni nilikuwa ninafikiria na ninawaza mke wangu. And every time I come to Africa, na kila wakati ninapokuja Afrika, the last 2 or 3 days that I'm here, I'm constantly thinking of her. Siku 2 au 3 za mwisho kuwa Afrika huwa katika mawazo yangu ninamuona. Because I miss her. Kwa sababu nimemkosa. And I want to get home to her. Na ninataka niharakisha nifike nyumbani kwake. And the longer I'm here, na mradi bado niko hapa, the more the images are in my mind. Ndio vile picha zake zinaendelea kuwa katika mawazo yangu. They are romantic and sexual. Ni zile za kimapenzi. Because I'm thinking of how she looks. Kwa sababu ninamwaza, ninafikiria jinsi ambavyo anavyofanana. It is stimulating to me. Sasa inanitia kunipandisha moto joto. Men, hear me. Wanaume nisikilizeni. Your wife spends exactly 0 minutes any day thinking about you naked. Wanaume sikilizeni. Mke wako hatumii hata sekunde moja kukufikiria ukiwa uchi. As much as you want it to be true, men. Vile pengine ungependa iwe kweli. She's just not thinking about you. Yeye hafikiri juu yako. Sexually. Katika hali ya kimapenzi. She is thinking about what she wants you to do to help her. Yeye anafikiria juu ya vile anavyotaka wewe ufanye umsaidie. She is thinking about the issues of the home. Yeye anafikiria juu ya mambo ya nyumbani. But she generally just doesn't think about you being naked and and just thinking, "Oh, I just can't wait to get my hands on him." Sasa yeye hafikiri kama wewe ya kwamba sasa anaanza kukuona ukiwa uchi na afikiri nataka nikupate sasa.
That's just not the way women think Sio hivyo, wanawake hawafikiri hivyo kabisa about sex. kuhusu ngono. Women are emotionally stimulated. Wanawake wao hushawishiwa kihisia. That's why I said time. Ndio maana tulisema wanaielezea kuwa spend time with her. Muda. Tumia muda na yeye. Hold her hand. Mshike mkono. Look her in the eyes and tell her what a wonderful woman she is. Mwangalie kwa macho na umwambie jinsi yeye anavyopendeza ama ni mwanamke bora. Men, the more words you say to your wife in this vein, the more sexually stimulated she gets. Mwanaume sikiliza, jinsi unavyotumia maneno mengi kumzungumzia mke wako ndivyo unavyozidi kupandisha hisia zake za kimapenzi. When she hears that, it makes her know that you love her, that you want her, that she has security in your eyes. Sasa wakati naposikia maneno yale, anaanza kujua sasa akona usalama machoni pako. Men, don't expect your wife to respond to a sexual situation in the same way you do. Sasa wanaume, usitarajie mke wako kuweza kuwajibika katika hali ya kimapenzi jinsi wewe unavyofanya. So what does this mean? Hiyo inamaanisha nini? It means that each of you would be wise if you took this information and processed it and then make adjustments in your own thinking so that you won't be frustrated because your wife doesn't feel sexually aroused all the time, and you ladies won't be frustrated because it seems like your husband just wants sex all the time. Sasa itasaidia sana kama kila mmoja, wewe mke wewe mme, utachukua ujumbe huu na maelezo haya ukaweze kuyafikiria, ndio ili wakati mnapokuwa mnahusiana usije ukawa unapandwa na hali ya wasiwasi ukifikiria ni kana kwamba mwenzako hakufikirii. Does that make sense to you? Je, hiyo inaeleweka? Okay, number 6. Jambo la 6. Men are motivated in relationships differently than women. Wanaume wanahamasishwa katika mahusiano tofauti na wanawake. Men are motivated and empowered in a relationship when they feel needed and recognized as significant in the lives of their wives. Sasa wanaume hutiwa motisha na kutiwa nguvu katika uhusiano wanapohisi kuhitajika na kutambuliwa kuwa muhimu katika maisha ya wake zao. Ladies, trust your husband. Wanawake, mtumainie, muamini mmeo. Let him know that you admire him, that you respect him, that you honor him, and you're going to follow him. Wacha ajue ya kwamba utamheshimu, unamuenzi na ya kwamba utamfuata. Let him know that you believe in him. Wacha ajue ya kwamba wewe unamwamini. That is how the relationship will be strengthened from his point of view. Hivyo ndivyo kulingana na yeye uhusiano wako na yeye utakavyoimarishwa. Because this feeds his need to be competent. This need for him to be the warrior. Sasa kwa sababu hii inalisha ile hoja yake ya kutaka kuwa shujaa na kuweza kuwa mtu ambaye anashinda. All right. Now let's just look over these suggestions for just a moment. Wacha tuangalie mitazamo hii kidogo. Here's some suggestions for you ladies. Hapa kuna mambo kadhaa ambayo unaelezewa. Number 1, determine that you are going to become a godly woman whether your husband becomes a godly man or not. Sasa wanawake, amua kuwa utakuwa mwanamke mcha Mungu endapo mume wako ni mcha Mungu au la. That is the best thing you can do for your husband. Sasa hilo ndilo jambo zuri kabisa unaloweza kumfanyia mmeo. Number 2, accept your husband as a man created like God made him. Sasa jambo la pili, mkubali mume wako kama alivyo, kama mwanaume aliyeumbwa na Mungu. Number 3, be specific in the words you use to communicate your feelings. Jambo la tatu, kuwa mahususi katika maneno unayotumia kuwasilisha hisia zako. Try not to use words that can't be taken literally.
Jaribu, by your husband. usijaribu kutumia maneno ambayo mumeo hayawezi kuyachukulia kwa uhalisi. Like I said a moment ago, don't follow your man into his cave. Kama jinsi nilivyosema hapo awali, usimfuate mume wako kwenye pango lake. Number 5, and this is important, ladies. Jambo la 5 ambalo ni la muhimu sana kina dada. Don't try to be a problem solver unless he agrees to it. Usijaribu kuwa msuluhishi wa matatizo isipokuwa anayakubali. In the same way that I told your husbands that they should not try to solve your problems every time you want to talk to them unless you ask them for help, the same thing applies for you. Sasa vile vile nimeambia waume zenu ya kwamba wasijaribu kusuluhisha matatizo yenu wakati unapoelezea hadi utakapouliza, nanyi pia msijaribu kumwafuata waume zenu wanapoingia katika pango lao. Ladies, when you solve your husband's problems without him asking you for help, he feels upstaged. He feels as though you have brought him down to a lower level. Wakati kina dada mnapojaribu kusuluhisha shida za waume zenu, wanahisi ya kwamba ni kana kwamba umechukua sehemu yao ya uongozi, sehemu yao ya kuwa wao ndio wamiliki na wajenzi. He feels like he's a failure. Anahisi kana kwamba yeye ni mtu ambaye aliyeshindwa. And then finally, ladies, build up your husband with praise and confidence and loyalty. Sasa ya mwisho, mjenge mume wako kwa sifa, kujiamini na uaminifu. Be an encourager to him. Kuwa mtia moyo wake. Help build his self-esteem. Msaidie kujenga ile utu wake. Let him know that you trust him as the leader of your family. Wacha ajue ya kwamba unamdhamini akiwa kiongozi wa jamii yako. And you have the utmost confidence in his ability to lead. Na basi uwe na uhakika na ujasiri na uwezo wake wa kuongoza familia. All right, that's the nature of a man. Sasa hiyo ndio asilia ya mwanaume. Ladies, does this help you? Kina dada, mmesaidika? Okay. We will take a little break. Tutaenda mapumziko mafupi. Thank you. Thank Asanteni. you. We will take a little break, and we need to figure out how long that'll be. It's 10:06, and normally we would take a 30-minute break. Let's not do that, okay? Can we take